Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa dari melakafx.com untuk sesi mentoring 6 hari bulan 5 tahun 2015, hari Rabu. Apa khabar semua? Okay, so hari ni saya ada kelas coaching di Equin Seri Kembangan. So that's why video mentoring ni buat malam lah. Baru habis, relax sekejap, and then baru saya ada masa untuk buat. So kita nak mulakan dengan what's happening in dollar, right? So currently dollar memang tengah retrace. Dollar memang tengah weak. Okay, after kita mencatatkan double top over here. 1, 2, even kalau yang ini anda ambil sebagai neckline, break already. But if you guys prefer to take the low price here, nampak? Ini pun dah start dicabar. Walaupun dia belum close, tapi this is bad news for US lah. Bad news for USD already. Okay, there's one trend line yang saya draw dekat sini. Okay, it was supposed to be like somewhere biar saya draw balik. So, saya rasa saya ambil dekat sini. Yep, there you go. See? So this trend line is drawn by daripada 20 Ogos ni, somewhere here. Okay, so kalau this candle boleh close above this support level dan juga above lah, below this support level dan below this trend line, I would say that's it for US. Most of the pair, kebanyakan pair yang trade with US, by right dia akan belasah USD lah. Especially of course Euro USD. Dia dah break kita punya 1.10 dan juga 1.105. Sini. Here. Okay. Now this is definitely buy position. So siapa yang belum ambil, I guess this is quite nice. Dia bounce daripada this area, boom. Okay, boleh main last kiss dekat sini. You just have to change to H1 time frame. So sekarang dia tengah menaik, meningkat lagi euro. GU, what happened to GU? See? So GU pun cantik. In short term dia menaik. This is engulfing. So siapa terlepas masuk? Oh, cantik. Just nice. This is engulfing dekat trend line. Very nice. Still you got time. And of course UJ. These 3 pairs ni memang nampak 1, 2, 3 hari. Okay, disebabkan kalau kita tengok dekat US dollar index, a portion of it memang yang paling besar ialah euro 57.6. Dan kita ada yen, okay, 13. And then kita ada pound, somewhere in 11.9, tak silap saya. Okay, so anything that happen to dollar, okay, kelemahan dicatatkan dalam dollar index. So dollar index turun means dollar pun lemah. So definitely euro akan power lebih. UJ akan power. So euro boleh buy, UJ boleh sell, dan GU boleh buy. Okay, even kalau kita tengok currency yang keempat dalam dollar index tu yang kuat ialah Canada. See? Canada has put a very nice show indeed. Alright, so after dia break kita punya support ni, boom. Turun sikit, boom. Naik sikit, boom. Okay, so kalau Canada, US dah lemah, so Canada dia retrace. Dan of course, tengok oil itself, oil is bouncing higher. Very nice from oil. Saya sendiri rugi dekat sini. Now it's getting higher, even higher. Alright, so $61.94. Woo, very high indeed. Kita ada one resistance dekat sini.
nicely broken, boom. And down sekarang ni on the way nak ke 2 pula. Dan 62. So kita boleh expect lah guys, harga minyak naik bulan depan. Okay, so inilah yang dimasukkan dengan basket trading. Okay, now basket maksudnya kita tengok satu currency, dalam kes kita ialah US dollar. So kalau US dollar ni lemah, any pair that is against USD such as Euro, Euro USD, Great Britain USD, USD Canada, kita akan sell the dollar. Sell the dollar. So kalau EU maksudnya kita sell Euro, kita sell USD, kita buy Euro. So kalau GU, kita sell USD, kita buy Great Britain. Kalau UJ, kita sell USD, kita buy yen. Kalau Canada, kita sell USD, kita buy Canadian dollar. Oil pun sama. Buy oil, sell USD. Okay, so itu basket. Just gunakan satu saja dan awak boleh basket on 3 pairs, 4 pairs already. That's why penting untuk kita faham dollar index. What happened to gold? Gold pun menggunakan dollar index juga. Okay, gold nampaknya meningkat. Cuma tadi tu ada sedikit tekanan. Saya ingat petang tadi dia turun sikit. Okay, now it is bouncing higher. See, they bounce higher. Okay, now ada satu lagi currency yang Australia. Yes, this is Australia guys. Okay, Australia semalam Reserve Bank of Australia dia telah potong interest rate. Right? So secara basicnya, if any country potong interest rate, dia akan menyebabkan this currency orang tak nak lagi. Right? So by right orang akan jual Australia dan orang akan beli US. Tetapi semalam dah jadi terbalik. Walaupun Reserve Bank of Australia memotong interest rate, it only drive this pair higher. Okay, kenapa? Now, kenapa tu is a very good question. Saya buka ni sekejap. Sorry. Okay, now cash rate. Okay, before that kita dapat very bad data daripada trade balance, negative 1.32. Kemudian kita ada cash rate. Previous 2.25, forecast 2% and actual boom. Now, kenapa this rate cut daripada RBA tidak menyebabkan Australia jatuh? Yang pertama, kalau tuan-tuan perasan, saya dah cerita rate cut ni, saya ingat dah dekat 2 bulan, 3 bulan dah. Okay. Dah 2 bulan, 3 bulan dah. Bukan saya seorang je cerita lah. Kalau anda baca dalam market, all the analysts ni dah cerita pasal Australia akan buat rate cut bulan lepas, bulan sebelum tu. Bulan sebelum tu memang dia dah cut, bulan yang awal sebelum tu, ingat around February. Lepas tu kata nak cut, tak cut. Kata nak cut, tak. Boom, suddenly dia cut. Bukan sudden lah. Sebab dia dah memang fokus nak cut kat situ. Now, apa yang berlaku, this cut, sebenarnya dia orang dah price in dalam harga Australian dollar. Already price in into the exchange rate. Istilah dia ialah price in. Price in. Okay. So in terms of technical,
Ini dah ada triple bottom. 1, 2, 3 biar saya buang sekejap benda-benda ni. Okay. And then sini pun dah ada resistance. Bounce, bounce, break, masuk balik, boom, dia break. Alright. So it looks like Australia nak pergi higher. Nampak gaya macam Australia boleh melayang lagi lebih tinggi. Apa lagi yang kita kena perhatikan ni? How about iron ore? Ingat lagi tak? Ingat tak pasal iron ore? Okay. Iron ore, dia adalah ekspor utama untuk Australia. Okay. Yes, price of iron ore are on the rise again. Ya, nampak? Iron ore price jump 3%. Yay! So this is a very good news untuk Australia. Sebab bila Australia ni daily reckoning so dia start bounce kat sini. Okay. Jatuh in April, now steadily dia naik. Price of iron ore are on the rise again. The price of iron ore has gained 3%. Okay, since the world biggest miners announced plans to slow down production. So apa yang diorang buat? Cut production, the price akan naik. Okay, so this is why kita dapati permintaan untuk iron ore meningkat, and this will help Australian dollar. Sebab sekarang ni kalau kita par against USD, memang Australian dollar still weak. Still weak lah sebab trend menurun ni dah lama. Okay, ni daripada bulan 9 tahun lepas daripada rate dia somewhere in saya ingat lebih kurang dalam ni 0.94, sekarang 0.80. So banyak kelebihan kepada Australia. Dia ada stok iron ore yang banyak, yang berlambak, harga yang rendah, currency yang lemah. Bila currency yang lemah, dia akan membantu ekspor. Okay, ekspor. So benda ni akan menyebabkan permintaan kepada iron ore akan meningkat. Dia cut production, Australia punya currency lemah. This is very good formula. Okay. Nak pula time ni pula US tengah retrace, tengah jatuh. Jatuh lagi. Okay. So saya boleh expect Australia USD akan meningkat lagi. This is good. How do we know Australia akan meningkat lagi? Kita tengok dekat Australia Japan still. Kita nampak AUD pun dah meningkat. So we know Australian dollar ni orang tengah in demand. Australian dollar. Okay. Bukan saja against USD but also against yen. Okay, so this is something yang kita mesti take into account lah bila kita nak trade. So commodity untuk Australia meningkat, so this is good for Australia. Dan bagaimana dengan jiran dia, New Zealand? Ayo. Kalau Australia dia boleh enjoy kenaikan harga iron ore, permintaan pada iron ore. Lain pula kesnya dengan jiran dia, iaitu New Zealand. What happened in New Zealand? First, pagi tadi, employment change, 0.7%. Unemployment rate, 5.8. Wah, that one bad already. And to make it worse, daily milk price fall again. Alamak, dia menambah lagi teruk. Frontera Global Dairy Trade Auction price hit 5-year low.
This is bad for New Zealand. Sorry guys. This is definitely not a good news for New Zealand. Okay. Walaupun hai, kenapa cepat sangat? Ni tengok, ni gambar buntut lembu ah. Jangan alihkan skrin anda. Ni cara dia orang peras susu nampak agak lucah gambar ni tapi this is how they do it. Okay, the international dairy price fell for the fourth time in a row at this morning's global dairy trade auction GDT, losing 3.5% since last auction in mid-April. Fell by 1.8% to 2386 a ton. Right? So this is a very bad news. Walaupun against USD, now USD dah weak, tapi New Zealand lagi sayur. Okay, bagaimana pula kalau kita tengok NJ? Sayur lagi. See? So this is not a good sign for New Zealand. Okay. Kita selalu kata Australia, New Zealand both are commodity price, but Australia enjoy kenaikan. CAD also commodity currency on oil, dia pun enjoy kenaikan, tetapi malang untuk New Zealand. Even against a weak US dollar pun dia kena tapau, and of course against Japan pun dia kena tapau. So guys, lauk kita sekarang ialah New Zealand lah. Boleh jadi bahan New Zealand ni. Kalau katakan you guys tak selesa untuk buy euro, mungkin because euro ni still tidak begitu convincing. Cuma we are lucky enough this week tak ada banyak news pasal euro lah, because kebanyakannya akan tertumpu kepada USD. Okay, unless for this Spanish unemployment change lah. Other than that, it's all USD punya cerita. Okay, so kalau katakan tak selesa untuk buy euro, then go for currency yang lauk macam ni. Okay, kita akan basket. Contoh, basket New Zealand USD, kita sell New Zealand buy USD. New Zealand JPY, sell New Zealand beli yen. Kita beli yen bukan sebab kita tahu yen tu kuat tak, tapi sebab New Zealand yang lauk. Same goes Australia. Buy Australia. Because why kita buy Australia? Sebab kita tahu dia kuat. Australia, Japan. Buy Australia. Adakah sebab yen lauk? Tak. Sebab Australia yang kuat. So, itu contoh basket. So, let's say kalau anda nak beli Euro USD. Okay, ingat. Kita beli Euro USD tadi sebab USD lemah. Bukan sebab Euro yang kuat. Adakah Euro sangat kuat? Euro USD, check. Euro JPY. Okay, meningkat. Euro GBP, meningkat. So, Euro is in demand. Okay, ada demand daripada Euro. This is good. Kita tengok all across the board. Euro meningkat. EJ pun Euro meningkat. Dan EG also Euro meningkat. So, most likely yang ini pun boleh meningkat lebih tinggi ni. Okay, so kita kena adjust trading style kita. Mungkin this is the time for us to buy euro. Mungkin. Okay, now last kali baru keluar news tadi daripada ADP. This is very bad. Forecast 199, last previous 175, forecast 199. Data yang keluar, very bad. 169,000 sahaja. Kalau kita nak main contradiction pun, I don't think US dollar ataupun US dollar lah, NFP akan begitu tinggi. Last time 126, forecast 227. Wow, this one is crazy lah. Crazy. Ini 169. Kalau dia boleh cecah lebih kurang 200 pun, saya ingat dah spectacular dah. Bukan spectacular dah ni, NFP ni. Kalau dia dapat 200, 210 rasa dah good enough lah.
Tapi kalau dapat 237 tu memang Ultraman punya bagus. Tetapi kalau tengok pada ADP tak berapa nak confident. Kalau kita main kontra mungkin dia boleh meningkat. Kalau kita main ADP as a prelim, then this is not a good sign for NFP. So kita boleh expect more weakness daripada dollar index. Okay guys, so dollar need to retrace sebab ingat ada kenaikan daripada interest rate daripada Federal Reserve. So maybe this is dia doing their things. So the Fed doing their things. So maybe this is intentionally, we don't know. So trade wisely, berjaga baik-baik capital anda and your money and risk management. That is more important. Okay, take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.